Welcome back, everybody. IGN Live from Gamescom, brought to you by Homefront: The Revolution. I'm Damon Hadfield. It's time to talk about Final Fantasy 15. Ajime Tsubara is game director, and Gavin Popley will be translating for us today. Yeah. Let's have a good interview. Yeah. So, you brought a new trailer here to Gamescom, which I think we're going to bring up here in a moment. But what can you tell us? Where is the development of Final Fantasy 15 at today? 今回のゲームスコムには新しいトレーラー持ってきたと思うんですけども、今ファイナルファンタジー15の開発状況が今大体どこまで進んでるんでしょうか。今大体すべての工程の大体 65% から 70% ぐらいのところまで進んでいます。Okay, I'd say the development is now considerably far. It's come about between 65 to 70% towards completion at the moment, I think. That's definitely good news. いやこれかなり朗報ですね。ファンがみんな喜びますよ。まあ一応開発自体は順調に進んでます。So yeah, the development really is going on track. So anything you want all the fans to know about this new trailer that you brought to Gamescom? ここご覧になっているファンの方々にしてもらいたい何かこのトレーラーがどういうものかっていうコメントはありますでしょうか。はい。このトレーラーはこれからファイナルファンタジー15のストーリーを紹介していくためのティザートレーラーになりますね。Okay, this is actually a teaser trailer which is meant to start introducing the story of the main game Final Fantasy 15. ゲームのスタートの15年前のエピソードをインゲームのデモを用いてティザートレーラーとしたものです。So this is a teaser trailer using entirely in-game real-time footage, which introduces the story of the game, well, the events that took place 15 years before the start of the story in the main game itself. ファイナルファンタジー15は最高のテクノロジーで最高のストーリーを体験してもらうというファイナルファンタジーのナンバリングの本当に原点に立ち戻ろうと思っているタイトルなので、こういったその重厚なテーマとか重厚なストーリー、そしてキャラクターに対する内面表現、そういったものを総合的にこのティザーで感じていただいて、これからの情報発信というものに期待してもらいたいなというふうに思って制作したものです。So we really consider Final Fantasy 15 to be returning to the roots of Final Fantasy in that it's our ideology. It has to be the ultimate game story experience for the player, which is supported by the ultimate, really the best technology available at the time, and through that the depiction of human emotions and the story through that is what we're really aiming for there. And hopefully this trailer can really allow the people watching it to feel that magic and that emotional content of the story, and start off releasing the information about what the actual game story is going to be about. So I'm assuming this is our young hero here. Can you give us any hint as to why presumably his father is so conflicted? でここでこの若き主人公のノクティスの子供の頃に見えますけども、この今レギス王様そのお父さんに父親に書かれてるんですけども、そこで父親にすごい苦しそうな顔してるんだけども、それなんでその苦しい悲しい表情をしてるか、ちょっとヒント何か教えてくれますかね。このシーンはこの物語の本編で描かれていくその運命の歯車というものがこのタイミングから動き出したということを示しているティザーです。Okay, so the moment in time in the story you see in this trailer is actually the moment, that fated instant when the cogs of fate start to turn, and the whole string of events for the story of Final Fantasy 15 actually really starts. そして父親のレギスは自分の息子ノクティスにその運命が訪れたのだということを知り、悲しみに暮れながらもその運命をどうにか受け入れようとしているというそういうシーンになります。And this is the moment when King Regis realizes that fate has come for his son, if you like, and he really has to start his journey of destiny at this point, and he's really conflicted internally about putting this burden upon his son, but he realizes he has to really take control of the situation and force on ahead anyway, and it's that conflicted emotion that you're seeing in his eyes right there. Now we see a dog in the trailer. The dog has turned out to be quite popular. いや今回のトレーラーに犬が出てくるんですけど、ものすごい人気の出てる犬なんですけども、それ予測できましたか？予測できませんでした。No, we really didn't think we'd see that popular now. でもやっぱり世界にこれだけ犬が好きな人たちが多いんだなというのを改めて知りましたね。But no, yeah, you really feel, yeah, there are a lot of people in the world who really like dogs, don't they? でも犬も物語上すごく重要な役割を持ってるんです。But that dog is actually plays a very important part in the story himself. メッセンジャーですね。He's actually a messenger for somebody. So I understand you also have some news that you wanted to share with fans today. Is that right? で今日みんなに発表したいかなり新しいニュース何か持ってきたと聞いておりますか。何でしょうか。はい。本当についさっきオフィシャルにお話しできることになったニュースが一つあります。Okay, so we've got one piece of very hot news that we've only actually been given permission to reveal officially earlier today. はい。といってもまだビッグニュースではないです。And it's not yet that big news, maybe. これからビッグニュースになるかもしれないんです。But it may become big news very quickly. Okay. 我々ファイナルファンタジー15チームと、そしてジャストコーズを開発している
アバランチスタジオのストックホルムのセンターテクノロジーチームとのテクノロジーコラボというのをこれからやっていこうという会話を今始めました。Okay, so we've just recently actually entered into discussions with the very famous development studio, Avalanche Studios, who are responsible for games like Just Cause 3. We're talking to their central technology team based in Stockholm in Sweden about a certain collaboration that we might do with them and the Final Fantasy 15 team. Interesting. Yes. とても興味深いです。僕もすごく興味深い話です。No, I think it's a really interesting discussion as well. そしてアバランチスタジオが持っているユニークでかつハイレベルなテクノロジーをファイナルファンタジー15の特定の分野においてアドオンすることでよりゲームのですね体験がハイレベルになっていくのではないかという期待を僕は持っています。And so we've got really great hopes for this discussion. What we're going to be talking about is possibly being able to use their really unique, really high-level, amazing technology that they have in their studio, and using it as an add-on to enhance the quality of a certain specific part of our Final Fantasy 15 game. We really think something very special may come out of that. といってもまだ本当に今会話を始めてこれから具体的にどういうことをやっていこうかっていう段階なのでしっかりと詳しいお話を今説明することは申し訳ないんだけどできません。But of course, because it's breaking news and it's a very, very new development, we've only just started these discussions with them. We can't give you any specific concrete results of these discussions, but we are looking forward to them and we hope that something very, very positive may come out of them. はい、ただし私たちもアバランチスタジオのメンバーもこのコラボレーションにすごく今後の期待を寄せているので、これから素晴らしいニュースになることを一緒に期待していただければと思います。So both us at the Final Fantasy 15 team and the guys from Avalanche Studios all have very high hopes for this collaboration, and hopefully you'll be able to hear some very great news about a really exciting development coming from that sometime soon. それをまずいち早くこの場でお伝えしたかったと。So I want to use this opportunity today to get that out to people as early as we could. So this definitely sparks my imagination. Avalanche is known for large open world games, lots of destruction and crazy action. So can you give us any sort of hint as to what this collaboration is all about? いやー、すごく想像しますね。それアバランチスタジオというと、そういうとにかく広いオープンワールドで派手な破壊表現とか、そういう素晴らしいゲームを作ってるんですけど、いやー、何を一緒に作ろうと話してるんでしょうかね。それについて何か具体的なヒントを教えてくれないですかね。僕がジャストコーズ3を見ていてやっぱりすごいなと思うのは縦に対するシームレスなスケール感のある技術ですね。Okay, so when I saw what the guys at Avalanche Studios were doing with Just Cause 3, what really impressed me there was how they have that vertical element to their games and the technology they use to achieve that kind of thing. そういった部分のテクノロジーを少しでもファイナルファンタジー15側にレクチャーしてもらえるだけでいろんなブレイクスルーが生まれる可能性があると思います。So I really felt that if we could borrow maybe some of their technology and have some help on what they do to achieve that and put that into our Final Fantasy 15 engine, we could see a lot of really great breakthroughs in what we'd be able to do with the game. 我々の方でも例えば今回のシネマシーンのようにインゲームのグラフィックスのクオリティをどうやったら高めることができるか、そういったテクノロジーはだいぶ持ってますので、そういったことをアバランチスタジオの皆さんにお伝えできればいいなというふうに個人的に今は思ってます。And on the other hand, of course, what we can give to Avalanche Studios, I think, we've got very great technology within our department, within our team, aimed at creating real-time footage, as you saw in the footage shown in the trailer today. So I think maybe that could be of great help to them as well. これからに自分自身期待してます。So yeah, we've got great expectations from our point as well. Well, it sounds very interesting. I can't wait to hear more about this collaboration between your studio and Avalanche. いや、このコラボレーションについて新しいニュースぜひいち早く聞きたいですね。わかりました。I really get that. これから急いで会話していきたいと思います。We'll rush off to have some really important discussions with them very soon. Before we go, real quick, haven't you clarified recently that Final Fantasy 15 will be out before 2017? で、もう今日行く前にですね、今日その Final Fantasy 15の発売日が2017年ではない、絶対に来年中に発売されるという今日情報を公開したと聞いたんですけど、それ本当ですか？はい、2017年まではお待たせしませんということを、申しました。No, I did very much say that we're not going to keep people waiting until 2017. No. 今回このゲームズコムという大きな舞台で、ヨーロッパ、北米、そしておそらく日本のユーザーも
ゲームズコムという舞台の大きさに見合うすごく大きな発表があるのではないかというふうに期待されていた方が多かったというのを聞きました。No, because I really heard that because this is such a great, huge event here at Gamescom, it's such a scale it's got here, that there's a lot of fans and gamers out there from Europe, from America, and probably also from Japan and Asia as well, who are really looking forward to a really large, big scale announcement and new information here to be released this week. ただ残念ながら我々のプランはどういうタイミングで情報を公開していくのかということがもうすでに固められていて、まだ今回のゲームズコムのタイミングで発売の時期に触れることはちょっとできなかったんですね。But unfortunately, our promotional plans and when we plan to get out all the different information about the game has already been fixed down now. And according to our plans, we really aren't ready yet to reveal the exact release date at this time this week. ただ、最低限それだけでもお伝えできるとユーザーの皆さんもすごく期待して待ってもらえるんじゃないかと思って、今日のメディアの皆さんとの会話の中でそういったことを発言しました。But I really thought that we could, at the very least, let them know that it's going to be within that time frame, and if we could give that information, it's not going to be beyond next year. Then, in my discussions with the media I've spoken to today, I think they should hopefully set their minds at rest a little bit, and they can wait and look forward to the finished game a little bit more easily. Yeah, myself and all the fans are very excited to play Final Fantasy 15. いや、私もファンですけど、やはりユーザーの皆さん、すごく15をプレイするのを楽しみにしてると思うんですよ。はい、だと嬉しいです。少しでも安心して待っていただければと思ってます。No, I'm really happy to hear that, and yeah, I think hopefully all the fans can be reassured and look forward to seeing the game not too far away now. Gentlemen, thank you so much for coming by the show and enjoy your first trip to Gamescom. じゃあ今日は時間わざわざ避けてくださってありがとうございます。ゲームショーの残りの時間楽しんでください。どうもありがとうございました。Thank you too. Thank you very much. Stay tuned. More to come from day one from Gamescom here at IGN Live after this.